I've met and conversed with countless trees on countless roads. Every tree has its own story, and every story is a gift. I set out to listen to their stories. Jeju Island is often called a gift of nature. What makes me excited about Jeju is its trees. What stories will they tell me this time? With that question in mind, I begin my journey. The first tree I meet is the black pine tree. 여기는 제주 산천단이라는 곳입니다. 옛날에 제주 지역민들은 한라산에 올라가서 산신께 제사를 올렸다고 해요. 1년에 한 번씩이요. 그런데 산에 올라가다 보면 날씨가 굳어서 오르지 못하고 중간에 포기하는 경우들이 참 많았다고 해요. 그때 이곳에 왔던 이약동이라는 제주 목사가 이 산신은 하늘에서 내려오다가 중간에 아주 크고 정결한 나무 가지 끝에서 잠시 쉬다 내려온다라는 그런 전설을 받아들여서 굳이 이 백록담 정상까지 올라갈 게 아니라 여기 산신이 계신데 여기에서 제사를 올려도 되겠구나 해서 이곳에서 제사를 모셨다고 합니다. In the past, trees were regarded as divine beings that linked people and the heavens. The tallest of the trees was the most sacred, hence people offered religious rites to the lofty black pine trees. 이게 소나무의 이 줄기 껍질, 흔히 이제 숲이라고 얘기하는 게 굉장히 이게 유난히 느낌이 좋네요. 이게 진짜 500~600년을 살아온 나무의 그 세월의 풍진이 여기 하나하나에 다 쌓여 있는 것 같아서 정말 느낌이 좋은데요. 아주 느낌이 좋네요, 이게. Almost like a tortoise shell, the rough surface of the tree seems to bear the marks left by the long years it has withstood. Other trees considered holy by the residents of Jeju are located in the Songub folk village. These big trees that stand over the entrance have watched over the village for 1,000 years. 느티나무 한 그루하고 팽나무 7그루가 천연기념물로 한꺼번에 지정이 된 나무예요. 근데 이 나무들은 이 성읍마을이라는 민속마을을 상징하고 마을을 지켜준 오래된 나무인데요. 이 마을 사람들이 생각하기에는 저렇게 큰 나무들이 이 마을의 살림살이를 평화롭고 아주 건강하게 지켜준다라는 그런 믿음을 갖고 있거든요.
For those who had to toil in the rocky fields of a volcanic island, religious beliefs must have been a source of hope. Whenever the people were wary of life or locked in fear, they made offerings to the guardian trees, asking them to carry their prayers to the heavens. 가지 끝을 보면 가지 끝이 그냥 아주 꾸불꾸불 자라는 게 정말 이 나무가 겪어온 세월이 얼마나 긴 세월인지를 느낄 수 있을 만큼 구불구불 자라는 게 정말 생명의 신비를 느끼게 합니다. Every branch bears signs of age. The guardian trees are the living witness to the history of the village. Villagers here maintain the lifestyle of their ancestors from some 500 years ago. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 지금 뭐 음식 준비하시는 것 같아요? 예. 아, 옛날 방식으로 이렇게 음식을 준비하시네요. 예, 여기 남양에도 예. 네. 그 요새 뭐 전기로 하는 가스 밥솥이요 뭐요 해도 예. 네. 우리가 해보면 옛날식으로 그 불때 가지고 네. 그 검은 솥에서 밥한 게 제일 맛 줍니다. The way they prepare rice is a little different. 이거는 쌀뜨물을 받아놔둬야 국 끓일 때 씁니다. It's a small wisdom practiced on an island where water cannot be wasted. Rice farming was difficult here, so plain rice was served only on special occasions. The water used for cleaning rice is reused to make delicious seafood soup. 성게국. 아, 성게국. 예. 그 제주도 특산물이죠. 예, 예. 아무나 먹지를 못했습니다. 정말 귀한 그 비싸가지고. 예, 예. 그래서 정말 최고의 접대를 해야지 이제만 나오는. Serving a guest sea urchin soup and Jeju's specialty, boiled pork, is like serving a person of royalty. It is the best meal a visitor can receive. 그러면 이게 아주 항상 아주 잘 먹겠습니다. 잡숴보세요. 네. 예. 이건 성게국이죠? 예, 성게국. 저거 배추는 밭에서 금방 캐온 거예요. 그냥 네, 뜯어가지고 네. 된장에 그냥 찍어 잡수세요. 아우, 좋습니다. The local food of Jeju is honest. It's seasoned lightly, so the freshness of the ingredients is not lost. The unadulterated taste leaves a strong impression. Early next morning, I'm on my way to seek out more trees of Jeju. Past the Songsan Sunrise Peak, known as the best spot for watching the sunrise, to the Bija Forest. It's the most beautiful forest in Korea, and the largest colony of Bija trees,
or Japanese nutmeg yews. 이 비자림은 800년 전서부터 이제 조성된 그 원시림으로 그 비자나무를 포함해서 비자나무 주변에서 자라는 고사리류라든가 이런 다양한 식생들이 아주 자연스럽게 자라는 천연의 원시림이에요. Walking through the primeval forest is almost a spiritual experience. The lush foliage and towering trees create a surreal world. 이 비자나무는 잎사귀가 한자의 안일비자를 닮았다고 해서 빗자나무, 빗자나무 이러다가 비자나무로 이름이 굳어졌고요. The forest stays green all year round because Japanese nutmeg yews do not shed their leaves even in winter. They are also sturdy and resilient and have been used to build palaces and quality furnitures. 이 숲에 들어오면 정말 그 아주 오래된 이 고목들이 줄지어 서 있고 이런 속에서 느낄 수 있는 것은 정말 생명의 신비, 우주의 신비 같은 걸 함께 느낄 수 있는 아주 정말 신비로운 고요의 숲입니다. 번호를 일일이 하나하나 다 붙여가지고. At the edge of the forest stands the source of a millennial legend. 예, 이 나무가 그 새천년 비자나무라는 별명을 갖고 있는 나무인데요. 이 나무는 이 비자나무 숲 전체에서 가장 오래된 나무예요. 그래서 한 800년 정도 된 나무로 보고 있는데 옛날에 이 제주 지역 사람들은 이 나무에서 열린 비자 열매를 제사상에 올려놓고 제를 지내고 제를 지낸 다음에는 그 제사상에 올렸던 비자 열매를 고수레하면서 이곳에 뿌려서 그 뿌린 그 열매들이 여기서 자연적으로 이렇게 자라면서 이 아름다운 숲이 이루어진 거고요. 이 숲에 발을 들여놓기만 해도 천벌을 받는다라는 그런 전설을 만들어서 숲에 사람이 접근하지 못하게 하면서 아주 귀중하게 지켜온 그런 숲이고요. 그런 중심이 되는 그런 나무입니다. The legend started by the people of Jeju helped the forest flourish into one of the few primeval forests that exist today. The important task now is to maintain the forest for the next millennium. The famous Samgutgui is a popular filming location for TV dramas and films. Turning from Samgutgui, you will find yourself engulfed in the scent of mandarin oranges. 향기도 아주 달콤합니다. 제주도는 상록성 나무들이 많고 겨울에도 이런 초록색이 유지되고 또 이런 열매가 아주 탐스럽게 있어서 육지에서는 이제 나무들이 겨울잠을 자는 시기라고 하면 여기는 한참 풍요롭게 결실을 맺는 계절이어서 참 다릅니다. Jeju mandarins get their sweetness from the winter winds. They tempt the travelers with their orange glow. Unable to resist, I try a ripe mandarin.
The sweet juice bursts in my mouth immediately. 아주 상큼하네요. 예. 옛날에는 이 나무를 이제 대학나무라고 부를 정도로요. 이 나무 한 그루만 있으면 자식들 대학에 다 보냈다 이렇게 얘기하면서 아주 귀하게 여긴 나무죠. 그러니까 제주 지역민들의 재산이라고 해도 과언이 아닙니다. 예. 가장 큰 재산이죠. Residents of Jeju have poured their dreams and hopes into these mandarin trees. Their year-long sweat and efforts have borne sweet fruit, which is as good as gold to them. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 귤 따시는 거죠? 네. 예. 저도 좀 어떻게 좀 따볼 수 있을까요? 네, 따보세요. 어떻게 하는 건지 가르쳐 주셔야죠. 네, 이거에 한번 예. 이렇게 길게 따놓고 예. 이렇게 2번 따야만이 이쁘게 딸 수 있습니다. 아. 이거 맞네. To the residents of Jeju, mandarins are not mere crops. 이 대학나무를 옛날엔 어떻게 키워가지고 어떻게 애들을 키웠는지 얘기 좀 해주세요. 이거 심어가지고 이렇게 예. 소독 나면은 식구들이 이걸로 생계 유지하고 또 아들 딸들 다 공부시키고 그랬어요. 시집장가도 이거로 다 보냈나? 예, 예. The trees are strong enough to withstand typhoons and are instrumental in supporting life on this rocky island. The last leg of my journey is Halla Mountain. It's always exciting to walk up this path to see Korean fir trees that only grow in Halla Mountain. The winter landscape changes like a kaleidoscope as I hike. 대부분의 겨울숲은 나무들이 푸른 잎을 내려놓고 알몸을 드러내고 있지만 한라의 겨울숲은 겨울에도 푸른 잎을 가진 상록성 나무들이 많이 있습니다. 그 위에 지금처럼 이렇게 하얀 눈꽃이 덮이면 다른 어떤 곳에서도 볼 수 없는 제주 겨울만의 푸른 서정을 느낄 수 있어서 정말 좋습니다. The view of the snow-topped Halla Mountain is extraordinary. On the way to the peak is the Sara Orum. Many hikers stop here, enchanted by the mystical aura of the lake. Further up the snow-covered landscape created by wind, snow and trees is where the Korean fir trees grow. 여기가 한라산 1500m 고지, 해발 1500m 고지입니다. 한라산의 특산종인 우리의 토종나무 구상나무는 해발 1500m 이상 되는 이 1500m에서
그 이상의 어떤 한라산 정상까지의 그 사이에서 자라는 우리의 토종나무로 그 외국에서도 요즘은 이 크리스마스 나무로 크리스마스 트리 나무로 많이 쓰고 있는 아주 중요한 우리의 그 자산입니다. 1,000 years in life and 1,000 years in death. This is how people describe Korean fir trees. These trees are enchanting in winter. They blend beautifully into the snow-covered landscape of Halla Mountain. 눈 덮인 그 구상나무를 보니까 정말 이 나무가 왜 세상 사람들이 크리스나무 트리로 이렇게 많이 쓰이는지를 알 수 있을 정도로 아름답다는 것을 확인할 수 있었습니다. Even in death, the Korean fir trees maintain their graceful and majestic figure. Sweso-kak Estuary is where the freshwater of Halla Mountain and the sea meet. It is a hidden gem of Jeju Island. Sweso-kak maintains its deep green color even in the middle of winter. A traditional log raft called Teu takes the visitors on a tour. Teu was originally made of Korean fir wood. It was generally used by fishermen heading out to catch damselfish. Today, these rafts are as much a tourist attraction as the beautiful landscape of Sweso-kak. 요 쇠속각만의 어떤 아기자기하고 조그만 바위들도 오래된 그런 느낌들을 가지고 이렇게 아기자기하게 모여 있으면서도 깊은 맛이 있어서 참 독특한 느낌을 갖게 됩니다. At the end of my travels on Jeju Island, I am already looking forward to meeting other trees. Trees on Jeju Island have a story to tell. Stories about the people, about legends that reach the heavens, and about the joys and sorrows of life on the island. Jeju Island is the cradle of their stories.